व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृग्यत्तु निर्मलम् अपरं सर्ववेदान्ता वेद्यं प्रत्यक् परं महः तदेवाहं न मत्तोऽन्यत् इति मे निश्चिता मतिः. So he said एवं च साक्षिनो अनेकत्वात् न तेषाम् एकेन ब्रह्मणा ऐक्यं युज्यते. Again, see, since there are multiple jivas, it cannot be associated with, identified with one Brahman. Since there are many sakshis, again, if at all I accept sakshi, he was not sure that he wants to accept the sakshi. He said, okay, if we have sakshi, because he used the word sakshi angikara pakshe, it was very clear. If we choose the option of accepting the sakshi, then since the sakshis are multiple, there is no possibility of it having identity with the one absolute self. So whichever way, you are doomed. Now he is going to the next level. Antakaranasya indriya avishayatvam, he said. The antakarana, the mind cannot be objectified by the sense organ. Why? He said the sense organ have the vision, the perception outside the body. It cannot perceive things which are inside the body. A. Sense organs are of the nature of only gaining the one which is elemental, processed elements, and since the mind is of the nature of unprocessed element, it cannot grasp. So like that he gave some reasons. Okay, so these are two important reasons which he gave, and he explained how the sense organ perceives things. Okay, now antakaranasya swavritti avishayatvam, he is going to say the mind cannot be perceived by its thought functions also. The mind cannot be perceived by sense organs. Now he is going to say the mind cannot be perceived by the thought functions. Am văzut de dimineață, în clasa de dimineață, susținerile oponentului, da? Și anume, el spune că sunt mai mulți jiva și de aceea este imposibilă identitatea cu Brahman, care este unul singur. De asemenea, spune, sunt mai mulți sakshi și este imposibilă identitatea cu Brahman, care este unul singur. Și aici, la sakshi, la martor, da, chiar spune, dacă accept, da, într-o primă instanță nu era pregătit să accepte, dar dacă accept această idee de sakshi, da, atunci demonstrează că sunt mai mulți, este o pluralitate de martori, da, și deci nu poate să existe o identitate între sakshi, care sunt mai mulți, da, și Brahman, care este unul singur. Și apoi merge la nivelul următor și spune că mintea nu poate fi obiectivată de organele de simț, pentru că ele merg către exterior, sunt de natura lor este aceea de a surprinde doar ceea ce este doar acele obiecte care sunt un produs al elementelor procesate, ale elementelor procesate, da? Iar mintea este un produs al elementelor neprocesate, tanmatra, da? Mai departe, va merge și va demonstra că mintea nu poate fi percepută nici de gând, nici de procesele sau modificările mentale, nu doar de organele de simț, da? Nu poate fi percepută nici de gând, de tot function, gând, proces mental, modificare mentală. Yeah, mental modification, whatever, doesn't really matter. Kincha, so he says, it is not going to be processed, it is not going to be perceived by its thought function also. It cannot be perceived. Why? Kincha, antakaranam na swavrittehe api gochari bhavati. The
mind cannot be perceived by its own thought function also. Why? Antakaranasya vritti ashrayatvat न तत् स्व आश्रित वृत्तेः विषये भवितुम् अर्हति. Antakaranasya स्ववृत्ति आश्रयत्वात्. The mind is the base for the thought function. Mind is the base. The thought function is dependent upon the mind. So that which is dependent upon something cannot perceive that. The thought functions, the mental modification which are dependent upon the mind for its existence cannot perceive the cause. Swa ashrita vrittehe vishayi bhavati. Okay. Yatha, like what? I don't understand actually. When I say the mind cannot be perceived by the thought function which is dependent on the mind. Like what? Let us take an example. He say, Agni Ashirata Daha Shakti. There is fire, and the heat is the power of fire. Right? The heat is dependent upon the fire. Okay. Now we understand. The mind, the thought function is dependent upon the mind. The heat is dependent upon the fire. Okay. Now exemplified. Say. Next. So ashraya atirikta indhanadya vishayakaroti. That heat, that burning quality objectifies only the fuel, etc. Something external to the fire. So the heat, the burning quality of the fire does not burn the fire. It burns only the fuel. Meaning it does not objectify the fire. It only objectifies the fuel. Firewood, whatever it is. Similarly, the thought function can only objectify external things and not the cause for it. Tatha antakarana vrittirapi swashriya antakarana vyatirittameva vastu vishayikuruat. So that what I said, he is explaining that. So like the example, the heat of the fire objectifies, the burning quality of the fire objectifies the fuel and not the fire itself. Similarly, the thought function objectifies external objects and not the mind itself. Tasmat, therefore, antakaranam naiva swavrittehe vishaye bhavati. Therefore, that is the conclusion. What is the conclusion? The mind cannot, the thought function cannot objectify the mind. The mind does not become an object for its thought function. That is the conclusion. The mind does not become the object for its thought function. Very good. Mintea nu poate fi percepută nici de gând sau de modificările mentale. De ce? Mintea nu poate fi percepută de modificările mentale, am repetat, și întreb de ce. Și urmează răspunsul. Mintea este bază pentru gând, pentru modificările mentale, pentru procesele mentale. Ceea ce e dependent de ceva nu poate să-l obiectiveze. Deci, practic, modificările mentale sunt dependente de minte și acestea nu pot să o obiectiveze, da? Pentru că ceea ce este dependent de ceva nu poate să obiectiveze acel ceva, da? Nu-l poate percepe, nu poate percepe cauza. Adică cum? Ce înseamnă asta? Se dă un exemplu mai departe. Este ca în cazul în care avem, să spunem, foc, da? Și căldura este, să spunem, un atribut sau o putere a focului, da? Este dependentă de foc această căldură sau puterea de a arde, da? Și această calitate a căldurii nu obiectivează focul în sine, ci obiectivează combustibil, ceea ce arde, lemnul sau combustibilul, da? Deci nu obiectivează focul, ci acel combustibil. Tot așa, în mod similar, și în cazul modificărilor mentale al gândului, acestea obiectivează lucrurile exterioare, da? Ca în exemplul dat cu focul și căldura, și nu obiectivează mintea. Mintea nu devine obiect pentru modificările mentale, pentru gând.
Pentru gânduri, gând. Okay. So we saw in the morning that the darkness objectifies, darkness exists in the other room and objectifies the other room. The ignorance exists on the self and objectifies the self. Okay. Similarly, why cannot the thought function exist in the mind and objectify the mind? The darkness exists in the other room and objectifies the other room. This is the example we used for establishing the ignorance having its substratum and object as the self. The ignorance exists in the self and objectifies the self. Similarly, the thought function can exist in the mind and objectify it also. What is the problem? Our answer is there the darkness is different from the room. The exemplified, the ignorance is different from the self. Now here the thought function is not different from the mind. We keep repeating it again and again. Mind and thought function are same. The mind transforms into thought function. It does not produce thought function. We have to be very careful about that. If you understand it, otherwise gone. That is why I had to show a video and I have to explain with another example. Ice cube. Ice cube melts and it transforms into water. Ice cube does not produce water. Okay, so similarly here the mind transforms into thought function. It does not produce thought functions. Therefore, mind and thought function or mental modification, they are same. Mind is not different from its modification. Therefore, the mind is only a base for the thought function because it's the material cause, and it is not an object for the thought function. The mind is base for the thought function because it is a material cause. Clay is material cause, therefore it is base for the pot. Similarly, the mind is the cause, material cause for the thought function. It does not objectify, the thought function does not objectify the mind. Am văzut un exemplu dat dimineață și dat și în alte lecții, că întunericul există în acea cameră, într-o cameră despre care am menționat dimineață și obiectivează acea cameră în care există. La fel și în cazul ignoranței. Ignoranța există în sine, da? Și obiectivează sinele. Bun, și atunci oponentul ar putea să spună de ce nu se poate ca și gândul care există în minte, da, să obiectiveze mintea, da? Și răspunsul Vedantin vine și nu se poate, pentru că în exemplele date de mai sus, da, ignoranța este diferită de sine, iar întunericul este diferit de cameră. Pe când aici, în acest caz al minții și al gândului, mintea nu este diferită de gând, de modificarea mentală, de modificările mentale, da? Mintea nu produce modificări mentale sau gânduri, mintea se transformă ia forma, se transformă în gând, în modificare mentală. Există o identitate între minte și modificări mentale. Mintea este doar baza, cauza materială, da? Pentru gând și nu un obiect. Da? La fel ca în exemplu în care lutul reprezintă bază pentru vasul care se face din lut. Da? Reținem că gândul nu, sau modificările mentale nu obiectivează mintea. Okay. So, in the beginning, we promised that since the anatma are multiple, we are not going to be bothered by that. Ignorance about the anatma
because there are so many things and there are so many ignorance. We cannot go on removing pot ignorance, cloth ignorance like that. So we said we are not going to be bothered by that. Correct? What is mind? Is it Atma or Anatma? Mind is not Atma. It is Anatma, of course. So why are we, you said, we are not going to be bothered about the Anatma. Now, we are discussing about Anatma. First of all, it is not the Siddhanti who is talking about, the Vedanti who is talking about the Anatma. It is the Purvapakshi, opponent. He is talking about the non-self. A. B. The discussion about this is brought in here because this non-self, mind, is the embodiment of the self. Therefore, we have to understand what embodies the self and makes it as though different, as though dual. So that is why we have to discuss about this. Okay, 59. Antakarana dharmaha na antakarana vrittehe vishayaha. Okay. The mental modifications do not objectify the mind. Okay. The mental modifications do not objectify the mind. The thought functions do not objectify the mind. I understand. That is gone. Now here he says, even the attributes of the mind cannot be objectified by the thought functions. The attributes of sukha, dukkha, etc. cannot be objectified by the thought function. That is what is going to be explained now. Am spus la începutul studiului acestui capitol că nu ne interesează ignoranța legată de anatma, da? Că, bun, și atunci ce este mintea? Că nu o putem considera atma, da? Și atunci de ce discutăm despre acest lucru? Trebuie să reținem în primul rând că nu Siddhanti, nu Vedantinul este cel care vorbește despre anatma. Da? Oponentul este cel care vorbește despre anatma. În plus, aici, mintea este acel embodiment, agent limitator, limitare, formă, care limitează sinele și pare că limitează sinele și care face să pară dual. De aceea este nevoie să discutăm despre minte. Reținem că modificările mentale, gândurile nu obiectivează mintea. Trecem mai departe la 59 și aici se spune chiar nici atributele mentale minții, da, cum ar fi sukha, dukkha și așa mai departe, nu pot fi obiectivate de modificările mentale. Okay. So he starts with evam. Similarly means like the thought functions cannot objectify the mind. Similarly, antakarana vrittihi swa ashraya antakarana ashrita raga dvesha sukha dukkhadi dharmanapi na vishīkartum shaknoti. The thought functions, the mental thought functions, the mental modifications cannot objectify the base for the thought function, which is the mind, with its transformation. He's trying to go from the thought function's viewpoint to its base and the attributes of that base. Simply said, it cannot objectify the different attributes of the mind. That also is impossible. Okay. What are these different attributes? Raga, dvesha, sukha, dukkha, etc. Desire, hatred, happiness, sorrow, all these different kinds of thought functions. They also cannot be objectified. Yadi antakarana vrittihi swashriya-bhutam antakaranam vishīkuryat tarhi tad ashrita dharma bhutan sukha dukkādinapi vishīkuryat. Why it cannot? See, if the thought function objectifies its base, which is the mind, if the thought function objectifies the mind, then it can definitely objectify the different attributes of the mind also. If I can see the pot
then I can definitely understand the red, etc. of the pot, the size, red, etc. of the pot. But when I cannot even see the pot, how can I talk about its attributes? So the mind does not objectify the thought functions, does not objectify the mind. Therefore, it cannot objectify its attributes also. Mind is like the dravya, and the attributes are like the dravya, substance, and the attributes are the guna. So, if it cannot objectify the dravya, the substance, how can it objectify the guna, the red, etc.? So, that is impossible. Explain this. Nu mai știu sigur ce am tradus și n-am tradus. Dacă mă repet, e ok, nu prinde rău, nu prinde bine. Suntem la 59, da? Care ne spune așa cum gândurile nu pot obiectiva mintea, modificările mentale, gândurile nu pot obiectiva nici baza lor, care este mintea, da? Și cu transformările ei, se referă la atribute, deci nu pot obiectiva, gândurile nu pot obiectiva nici mintea care reprezintă baza gândurilor sau modificărilor mentale, nu pot obiectiva nici diferitele atribute ale minții, cum ar fi raga, dvesha, dukkha, sukha și așa mai departe, da? Nici acestea nu pot fi obiectivate. De ce? Și vine răspunsul, Vedantin. Dacă mintea ar obiectiva, dacă gândurile ar obiectiva mintea, care reprezintă baza lor, dar ar putea să obiectiveze și ar putea atunci să obiectiveze și atributele acestea. Luăm un exemplu cu un vas, da? Văd acest vas, atunci sigur că voi vedea și culoarea lui, da? Nu văd vasul, cum aș putea să văd culoarea, atributele? Da? Dacă nu pot obiectiva acel vas, nu pot obiectiva nici atributele acelui vas. În acest caz, mintea este dravya, iar atributele sunt guna, da? Și mintea, modificările mentale nu pot obiectiva nici mintea și implicit nici atributele acesteia. Nici dravya, nici guna. Okay. Yataha, because antakaranam vijayagurvana vrittirna antakarana vimukha bhavanti. Tasmat antakaranavat tadharmasya antakaranavritte vijay bhavanti. See, the thought functions which are objectifying things, they are not turned towards, they go outside, they are not turned towards the mind, and they cannot objectify the mind. Since it cannot objectify the mind, therefore it cannot objectify the thought function also, the other attributes also. Like what? Asti cha ayam atra niyamah. There is this rule. What is the rule? Vrittirhi. About the vritti he is talking about. Vritti is swashriyat kinchit viprashtame vastu vishikaru. The thought functions objectify only those things which are little farther from itself. Little farther. I don't understand. I'll explain it. Na ativa viprashtam na atyanta sanniprashtam va. It cannot objectify something very far away or very close by. The thought function cannot objectify something very farther or very closer. Like example, yatha nayana vrittihi. The thought function, the functionality of the eye. The functionality of the eye to see. So, स्व आश्रय समीपस्थम अंजनादिकम न विषयीकरोति अत्यंतम सन्निकृष्टत्वात्. It cannot objectify the functionality of the eye, the vision cannot objectify the hair, etc. of the eye or the kajal which they apply. No, it cannot objectify the kajal or the hair. It can, because it is very close by. Though it is outside the purview, but since it is very close by, it cannot objectify the kajal. Tatha, similarly, antakarana vrittirapi swashriya antakarana gatan sugadukkadin atyanta sannihatan dharman navishikam.
Similarly, the thought function is repeating the same idea. Similarly, the thought function also cannot objectify the sukha, dukkha, etc. attributes because they are very close by. They are very close by. Okay? Itham, in this way, antakaranam tad dharmascha na indriyanam antakaranam vrittescha vishibhavanti. In this way, he is concluding now. In this way, the mind and its attributes, they are not an object of A, sense organ, B, the thought functions. They are neither object of the sense organs nor the object of thought functions. Kintu, then what are they objectified by? How do you know that I am happy, I am sorrow, I am in sorrow, I am pain, I am in pain? How do you know all this? Because you say the mind cannot mind itself. A. The mind cannot be understood by the thought function. The mind cannot be perceived by the sense organs. Then who sees this character of the mind? I am happy, etc. How do you know this? For that he says, Kevala sakshina te vishigriyante iti Vedanta siddhantah. They are objectified only by the witness principle. This is what is the Vedanta siddhanta. This is not said by the Siddhanti. This is established by the opponent. Remember, we have not come to the Siddhanta. These are all just akshepaha. These are all oppositions. We have to come to samadhana. We are yet to come to samadhana. Okay? One more 60th. One more to go. Only after that the answer will come. Because sometimes what happens is, we are so carried away that the opposition seems to look like Siddhanta. Sometimes Siddhanta seems to look like opposition. I have seen this. There was one old Swami who used to teach. In his class, was his disciple who is a dull fool. Okay? And this Swami will be going on. And he is going on explaining, establishing things. Then this person, to show that I understand better than all you people, he says, oh, this is a very beautiful opposition. And the Swami will be like, oh my dear disciple, this is Siddhanta Paksha, not opposition. Okay. Class. And then, oh, this is a very great Siddhanta. You say, no, this is Purva Paksha, this is opposition, not Siddhanta Paksha. So he will literally understand it other way. Why? Because we are carried away by these oppositions. So beautifully he is establishing. Even the Siddhanti will have, okay, this is not important, okay. But the opposition does not give it that. Gândurile, am spus că gândurile obiectivează doar, sau modificările mentale, doar lucrurile exterioare, nu sunt întoarse către minte și nu pot obiectiva mintea și nici atributele acesteia. Da? Există o regulă, modificările mentale obiectivează doar acele lucruri care sunt la o anume distanță, la o distanță anume, da? Nici prea departe, nici prea aproape. Ca în exemplul funcționalității ochilor, care trebuie să vadă, trebuie să existe o anumită distanță, de pildă privirea nu, sau ochii, da? Privirea nu poate obiectiva cajalul aplicat la ochi pentru că este mult prea aproape, da? Tot astfel, gândul nu poate obiectiva acele atribute ale minții sukha, dukkha pentru că sunt foarte aproape, da? Astfel, mintea și atributele ei nu pot fi obiectivate nici de organele de simț, am văzut, nici de modificările mentale. Bun, atunci cum știm că spunem că suferim, sufăr sau că sunt fericit? Cum știm acest lucru? Pentru că ai spus că mintea nu poate obiectiva aceste atribute mentale, da? Și nici gândul nu poate obiectiva aceste atribute mentale și nici organele de simț. Cum știm atunci că suferim, că suntem fericiți și așa mai departe? Și concluzia oponentului este, răspunsul și concluzia oponentului în același timp este, ele sunt obiectivate numai de către sakshi, de către principiul martorului sau martor.
Aceasta este concluzia oponentului, da? Pentru că demonstrează așa de frumos și atât de aparent, să spunem, exhaustiv, încât ar putea să fie, să nu ne mai dăm seama, să credem că este concluzia punctului Vedantin sau Vedantinului sau Siddhanti, da? Dar este concluzia oponentului. No, this is Vedanta Siddhanta. He is saying, opponent is saying that this is how you Vedantins see. So it is not the opposition's conclusion. No. Ah. Okay. I wrote here is the answer of the Siddhanti, but after that when you said that Yes, that's what it is. It is not answer of Siddhanti. Vedanti, the Okay, opponent says. Da, deci este concluzia Vedantinului numai că este spusă de către oponent. Spune, voi vedeți lucrurile așa, da? Că sunt obiectivate numai toate acestea, da, toate mintea, modificări și mai departe, sunt obiectivate de principiul martor, de Sakshi. Asta spune oponentul, că spune Vedantinul, da? Okay. So 60. Aneka sakshinam ekena brahmana ekya asambhava. So he is concluding, okay, sakshi, anyway, I established also. I have understood also sakshi. The opponent says, okay. So according to you, if I accept the sakshi, then again there is a problem. Why is he trying to establish the sakshi for us? Because he wants to establish that if I accept sakshi, that sakshi cannot be identified with the Brahman. Why? Because there are multiple minds and there are multiple sakshis. Therefore, multiple sakshi cannot be identified with single self. So that is why he is trying to, oh, that is what you accept. Okay, so that is what I also now understand. But there is a problem. That is why he says, evam cha. Antakaranada dharmanam kevala sakshi vedyatva mate sakshinaha ekatva angikaro na yujyateva. See, in this way, the attributes and the mind are understood or perceived only by the sakshi. In this school, there is a problem. Even if you accept like that, there is a problem. Why? Because you cannot accept the sakshi to be one. Why? पूर्वे प्रदर्शितरीत्या एकेन साक्षिणा यदा एकान्तःकरणस्थ सुखदुःखादयो विषयीक्रियन्ते तदा सर्वान्तःकरणगतसुखदुःखादेः अपि विषयीकरणआपत्तेः अनिवार्यता. Why it cannot be one sakshi? Because we have already said you earlier, if the sakshi is witnessing, if there is one sakshi which is witnessing one mind and its modification, then that one sakshi should be perceiving all the objectifying all the minds and its thought functions, all the minds and its modifications. If you accept only one sakshi, this will be the problem. You cannot escape this. Loke tatha ananubhavad aneke sakshanityeva abhyugantavyam, and they don't see that kind of experience in the world. My mind is seen by my sakshi and also the modifications of others. You don't see that kind of experience in the world. I only understand my problem. I don't understand your problem or your solutions. Therefore, sakshinaha anekatva pakshe yatha na doshaha tatha uktam eva prak. And therefore, see, we have a huge heart. We accept sakshi and we accept multiple sakshi. If we accept multiple sakshi, there are no defects like this. We have already established. My sakshi will mind my mind. Your sakshi will mind your mind. There is no issue here. But there is only one issue. Tatacha aneka sakshinam ekena brahmana aikya na yujyateva. That multiple sakshi cannot be identified with one self. That is impossible. Yeah, he also says yes. Biscuit says yes. Yujyate eva. Na yujyate eva. Mergem mai departe la 60, da?
Oponentul spune, da, accept Sakshi și asta, dar o să fie o problemă aici. Practic, de ce vrea el să prezinte și a prezentat accepțiunea vedantină legată de Sakshi până la un punct, da? Tocmai pentru a arăta în cele din urmă că de fapt sunt mai mulți Sakshi și că nu pot fi identici, că Sakshi astfel, pentru că este multiplu, da? Nu poate fi identic cu sinele care este unul singur, cu Brahman care este unul singur. Sunt mai mulți și de nu putem să-i echivalent, să identificăm cu sinele, să punem semnul identități între ei. Da? La fel și atributele și mintea sunt percepute de către Sakshi. Da? Asta spune, este punctul de vedere al Vedantinului, însă oponentul spune, da, dar nu este unul singur, sunt mai mulți. De ce? Întreabă Vedantinul, oponentul spune, pentru că am spus și mai devreme, dacă ar fi un singur Sakshi, da, ar însemna că ar putea să obiectiveze toate mințile existente, cu toate modificările și toate atributele mentale. Și nu este așa, nicăieri în experiență nu vedem acest lucru. Da? Mintea mea este văzută de Sakshi al meu, de martorul meu, da? Eu nu văd problemele celorlalți și mai departe. Deci există... Deci niciun defect aici, spune oponentul. Da? Mai mult Sakshi care obiectivează diversele minți, da? Mai multe minți. Nu e niciun defect aici, o singură problemă este, spune el, fiind mai mult Sakshi, nu putem să spunem că Sakshi este identic cu sinele. So, in 5 topics he established the mind, because it is multiple, cannot be identified with oneself. If you accept the Sakshi, then again, since the Sakshi should be multiple, cannot be identified with oneself. Whichever way, whether you accept mind or Sakshi, does not really matter. Since they are multiple, they cannot be identified with the self. So for that, we are going to take 5 topics and give him answer. 61 to 65 avarta, Vishaya Vishayaka Akshepanam Samadhanani. Now the Vedanti speaks. Whatever doubts regarding the Vishaya, whatever oppositions you said regarding the Vishaya, that we are answering. First, Sakshi Swarupam. Now the whole discussion was regarding the mind and the Sakshi. Now since we accept Sakshi, the opponent showed a great heart, huge heart, and said, okay, I will also accept Sakshi. But there is a problem, see. So we had to tell him, you accepted Sakshi, great, but the problem is you didn't understand Sakshi. You have to understand what Sakshi is. Sakshi Swarupam, the inherent nature of Sakshi. That is what we are going to see now. Bun, deci oponentul, practic, ce a demonstrat prin toată argumentația asta, a demonstrat că sunt mai mulți jiva și nu pot fi, sau aici Guruji a spus mai multe minți și mintea nu poate fi identică cu sinele și sunt mai mulți Sakshi și Sakshi asta nu este identic cu sinele. Pentru a aduce contraargumente avem răspunsul Vedantin la 61, de la 61 până la 65 Varta, da? Și aici avem toată contraargumentația, toată demonstrația că cele două concluzii ale oponentului nu sunt valide, da? Toate dubile, toate opozițiile legate de Vishaya, da, sunt aici spulberate. Vishaya fiind subiectul, adică ce am spus mai devreme, că Jiva egal Brahman, Sakshi egal Brahman, da? Ce a susținut Vedantinul, acesta este subiectul textului. Oponentul a venit și a spus că nu este așa, că sunt mai mulți și nu au cum să fie identici din cauza acestei pluralități, nu poate exista identitatea între Jiva și sine și între Sakshi și sine. Și spune, bun, toată discuția, da, se învârtește în jurul conceptului de minte și Sakshi.
Pentru că noi, vedantinii, acceptăm acest concept de Sakshi, ok, oponentul a zis să-l accept și eu, da? A avut o inimă largă și a zis să-l accept și eu, numai că a susținut că sunt mai mulți. Deci acolo se face o diferențiere între punctul vedantin și cel al oponentului. Și vedantinii spune, ok, ai acceptat că există, dar nu ai înțeles care este natura lui Sakshi. Și asta o să explice în continuare Sakshi Swarupa, natura lui Sakshi. Yeduktam. So first, before explaining what Sakshi is, we have to make us remember what he said. So he's bringing that topic. Yeduktam, that which you said. Jivo ragadveshadi klesha vishishtaha. Tadrahistascha brahma. Jiva, regarding the Jiva, you said he is endowed with avidyasmita ragadvesha viniveshaha panchakleshaha. Okay, he is just bringing ragadvesha, etc. Jiva is endowed with these kleshas, and Brahman is devoid of that. Okay. Tasma, therefore, tayor jiva brahmano aikya rupa vishayo granthasya na siddhyati. Therefore, identity between that jiva and that Brahman is impossible. This which you said. Yadyapi tat satyameva. Though it is true, though what you said is true, tathapi, still, ragadi vyukta sakshino brahmanaikyam yujyateva. The sakshi, the witness, which is devoid of this avidya, etc., the witness which is devoid of this avidya, etc., with that, definitely there can be identification with Brahman. Brahman can have identification with this Sakshi. There is no issue. Why? How? Nachavachyam, don't say this. Kartrutva, Bhoktruttvadi, Dharma Vishishta Jivad, Anya Sakshi, Vandyasona Samatvad, Nastiti. Don't say. There is no Sakshi like a barren woman's son other than the doership, experiencership, etc. Jiva. Kartrutva, Bhoktruttvadi, Dharma Vishishta Jiva. The Jiva which is endowed with the doership, experiencership. Other than him, there is no Sakshi like a son of the barren woman. Nachavachyam, don't say this. Why? Upahitasya sakshitvat. We accept the Upahita as a Sakshi. Upahita is a term. I am not explaining that. You finish this, then we'll understand what Upahita means. Vedantinul va explica Sakshi Swarupa, natura lui Sakshi, da, mai departe. Dar mai întâi trebuie să ne reamintim ce a spus oponentul. Oponentul a spus că Jiva prezintă toate acele 5 probleme, de începând cu avidya, smita, raga, dvesha, vinivesha. Pe când în Brahman nu le găsim, dar nu le are. Toate aceste klesha. Și atunci nu, spune oponentul, este imposibilă identitatea dintre cele două, dintre Jiva și Brahman, da? Bun. Răspunsul vedantinului, deși ce ai spus poate fi adevărat, da? Sakshi, dar legat de Sakshi, acesta este gol de toate aceste 5 klesha, vidya și așa mai departe, și deci poate fi identificat cu Brahman. Cum așa? Întreabă oponentul. Cum poți să spui asta? Tot el spune, da? Nu există niciun alt Sakshi în afară de Jiva, care este cel care acționează și cel care experimentează. Acesta este singurul Sakshi. Jiva care acționează, care este cel de doer și cel care acționează și cel care experimentează, care se bucură, da? De acțiuni și de rezultatele lor. Nu există un alt Sakshi în afară de acesta. Dacă ai spune că există un alt Sakshi în afară de acest Jiva, este ca și cum ai spune că femeia sterba are un fiu. Sau ca și cum ai vorbit despre fiul femeii sterpe. Upahita is Sakshi. Upahita. What is Upahita? Upahita means Upadhi Yukta.
See, this is a topic which I have explained earlier also, and this is the topic which is the important topic which you understand in Vedanta Paribhasha. When you study Vedanta Paribhasha, this topic comes there. The same, very same words he would have used there. Upahita, Vishishta. These are the two topics. Upahita means Upadhi Yukta, endowed with Upadhi. Yukta means endowed. Upadhi, embodiment. Endowed with embodiment. Vishishta. Vishishta means Visheshana Yukta. Yukta again endowed. Endowed with adjective. Visheshana means adjective. So, we have to understand Visheshana, adjective, Visheshya, adjectified. Visheshana, adjective, Visheshya, adjectified. Okay. Upadhi, Upadheya. Upadhi is embodiment. Upadheya is embodied. Okay, now, before reading what is said there, let us see this pot. I have this pot. The space inside the pot is limited by this pot. The space is limited by this pot. So, the pot is embodiment for space. The pot is embodiment for space. How do you understand? How do you say it is embodiment? Why not say it's adjective? Because the attributes of pot do not exist in the space inside. The attributes of pot do not exist in the space. Therefore, it is called as a embodiment. Upadhi. What is Visheshana? Now we have the same pot, but now I am seeing the red. Red pot. Red is adjective, pot is adjectified. Red is Visheshana, pot is Visheshya. Now, where is the redness? It is all pervading in the pot. The pot is not pervading the space, therefore, pot is embodiment for space, whereas the red is pervading the pot, therefore, red is adjective for pot. You understand? Take it slowly. Pot is not pervading. No attributes of pot is seen in the space. Therefore, pot is embodiment. But red is seen everywhere in the spot. Therefore, red is adjective. Now, explain that. Ca să înțelegem mai bine, trebuie să explicăm niște concepte, da? Upahita și Visheshaya. Visheshaya, Guruji? Visheshya. Vishesh. Visheshana actually. Visheshana. There are two things. Wait. Upahita and Vishishta. Vishishta. Yes. Upahita and Vishishta. Upahita, Upadhi Yukta. Vishishta, Visheshana Yukta. This I missed. Vishishta. Yes. Deci trebuie să explicăm niște concepte. Upahita și Vishishta. Upahita înseamnă, vine de la Upadhi Yukta, da? Și este explicat, apare și în Vedanta Paribhasha, este un subiect foarte important. Și Upadhi Yukta înseamnă cel care are formă, care are limitare, da? Care are Upadhi. Upadhi l-am tradus ca, deci țineți, ca formă, limitare, agent limitator, întrupare, da? Una dintre astea care merge mai bine în context oricare, da? Și Vishishta vine de la Visheshana,
Yes, Visheshana. Visheshana. Visheshana Yukta. Yukta. Da? Cel care are adjectiv. Deci avem Visheshana adjectiv, Visheshia adjectivat, în propriu spus, cel care este determinat de adjectiv. Da? Avem Visheshana, le scrieți așa cu și apoi unul sub altul și apoi le punem cap la cap. Da? Visheshana adjectiv, Visheshia, cel care este determinat de adjectiv, simplu spus, chiar dacă nu avem limba română, adjectivat, da, simplu. Adjectified, da, din engleză. Apoi avem upadi, formă, am spus, limitarea, gen limitator, da? Și avem upadeia, care este cel care este limitat de acea formă, da? Și luăm exemplul vasului, da? Spațiul, forma vasului sau spațiul din vas este limitat de vas, de forma vasului, da? Vasul prin forma sa limitează spațiul din vas, da? Forma aceasta de vas, da? Este agent limitator sau, dacă vreți, este upadi pentru spațiul din vas. Și de ce nu spun atunci că este adjectiv? De ce spun că este upadi și agent limitator și nu spun că este Visheshana adjectiv? Da? Pentru că atributele vasului, ale formei de vas, da? Vasul are o formă, da? Spune vas, da? Nu există în spațiul interior. Deci nu străbate, nu există în tot, nu există în spațiul interior. Da? Și atunci este upadi, este agent limitator, este cel care limitează. Da? Visheshana este adjectivul. Visheshia este cel determinat, ceea ce este determinat de adjectiv, cel adjectivat. Da? Și luăm în același exemplu cu vasul. Culoarea roșie a vasului, da? Străbate întregul vas. Da? Și atunci, pentru că străbate întregul vas, da? Se regăsește în întregul vas, el este adjectiv. Da? Deci forma, vasul, forma, este agent limitator, iar culoarea roșie este adjectiv. Da? Okay. So, the green leaf. Green leaf. Leaf is a? Leaf is green, yes. What is green? Green, is it adjective or embodiment for the leaf? It is adjective. It is not upadi, it is visheshana. Okay. Pink flower. Pink flower. Is the pink adjective or upadi for the visheshana or upadi for the flower? Adjective. Pink is adjective for the flower. Okay. Now, now the redness which you see in the water. The redness which you see in the water. Is it a adjective or embodiment? The red is not pervading the red is not pervading the water. It is seemingly to be, see, it is seeming pervading. It is not pervading. It is as though pervading. So, this is embodiment, not adjective. The red which you see in the water or crystal is not adjective for the crystal or water. It is a embodiment. The water is embodiment because it is just the nature of the water is not red colored. It is because of the association with something closer, it becomes as though red. If I mix something in the water and it becomes red color, then you can say red is adjective. But there is no mixture here. Why I am bringing that, and after explaining with this nicely, I am bringing that also and showing with water also. Why? Because this is a very important subject. If you don't understand the difference between adjective and embodiment, you will be in soup. Because that too carrot soup.
Because the whole Vedanta rests with this. If you understand this, the Vedanta is understood. If you don't understand this, the Vedanta is never understood. Have I explained this? Yes, I explained this. When did I explain this? I was explaining about Tat Tvam Asi. With respect to the Tat, what does Tat mean? What does Tvam mean? Tat means the Brahman. There, Ishvara. For Ishvara, what did I say? Maya Avachinna Chaitanya. Maya associated consciousness. And Jiva we said Avidya associated consciousness. Right? This is clear? This is clear? Avidya associated consciousness, Maya associated consciousness. Red associated part. When I say, is it okay? Am I right? Red associated part. Okay? Now, Avidya associated consciousness. Red associated part. Okay? Right? No, No, it's no. It is spacelessness. It is not an adjective. The association, just because you see the association of red with the water or crystal, don't think that it is an adjective. If you think it is an adjective, then this ignorance should pervade the consciousness. You can never separate it. So what we say is this ignorance is embodiment of consciousness. Like the space is pervading, this pot is embodying it, limiting, as though limiting it. You understand? The pot is as though limiting it. Similarly, the ignorance is as though limiting the self. Once you remove the ignorance, once I break the pot, what happens to the space inside? It becomes one with. I will not say merges with. It doesn't merge because this is a superimposed existence. So once I remove this pot, then the space exists as before without this limitation. Similarly, once I remove the ignorance, the self remains as it was earlier, as it was always. Because of this limitation, I see that it is different. So that is why we have to understand what is the difference between the adjective and the embodiment. We are not done yet. We are going to speak about this here in the text itself again. He is going to give a beautiful definition for that. Once you understand that, which we have heard it, but once we remember it again, then we will remember it again later also. Ok. explicăm mai departe ca să înțelegem mai bine ce să înțelegem această diferență dintre upadi și visheshana, dintre formă și sau agent limitativ, să zicem, și adjectiv. Pentru că este foarte important să înțelegem această, le-am schimbat un pic ordinea, dar o să tot reiau, da? Să înțelegem această distinție, pe această distinție dintre cele două se bazează întreaga esența Vedantei. Dacă nu înțelegem această diferență, distinție dintre adjectiv și visheshana, adjectiv, și upadi, formă, embodiment, atunci nu o să înțelegem Vedanta, da? Și Guruji mai dă câteva exemple. Luăm exemplul frunzei la floare, da? Culoarea verde a frunzei este adjectiv, da? Pentru că străbate întreaga frunză. Nu este o formă, nu este un agent limitator. Este adjectiv pentru că străbate întreaga frunză, da? Este visheshana, pentru frunză nu este upadi, da? Luăm un alt exemplu, sticla, da? Ați văzut acea sticlă plină cu apă, da? Am pus cumva lângă ea vasul roșu și apa a reflectat acea culoare roșie. Apa a reflectat culoarea roșie, da?
Ce înseamnă asta? Culoarea aceea roșie în acest caz, da? Spre deosebire de exemplu de mai devreme, da? Este adjectiv sau vișeșana sau este upadi pentru apă? Da? Sau este agent limitator? Faptul că reflectă nu înseamnă că străbate. Da? Ideea de aparență, care este foarte importantă ca să înțelegem Vedanta, da? Deci apa reflectă culoarea roșie și acel roșu în acest caz nu este vișeșan adjectiv, cum era în cazul exemplului cu verdele frunze, da? Ci este upadi pentru apa respectivă, da? Pentru că acolo pare că, da? Pare că are culoarea roșie. Nu are culoarea roșie, culoarea roșie nu străbate, da? E doar o aparență creată de acea reflectare. Bun. Și am spus, da? Toată Vedanta se bazează pe această distinție dintre cele două, dintre adjectiv, da? Și upadi. Și am mai explicat această diferență. Când am mai explicat această diferență? Am mai explicat această diferență când am explicat Tat Twam Asi, da? În care Tat era Brahman, vorbeam despre Brahman. Și acolo am spus, Ishvara este Maya Vacina Chaitanya, da? Este Maya asociată cu conștiința. Și Jiva este Avidya Vacina Chaitanya, da? Este ignoranța asociată cu conștiință. Da? Bun. Și am spus asociere, da? Asociată. În acest caz, da? Această asociere presupune nu un adjectiv, ci un upadi. Da? Deci, practic, Maya în cazul lui Ishvara și Avidya în cazul lui Jiva nu sunt vișeșana, nu sunt adjective. Da? Această asociere nu implică adjective, implică upadi. Ele sunt upadi, da? Sunt formă, sunt embodiment. Pentru că dacă ar fi adjective, ce se întâmplă? Nu le putem separa, nu le-am putea separa. Ignoranța nu va putea niciodată să fie înlăturată. Da? Cum nu poți să înlături verdele din frunză sau roșul din vasul respectiv. You cannot separate this color. Da? Și atunci nu le-ai putea separa dacă ar fi adjective, da? Ci sunt upadi. Da? Și așa pot fi și înlăturate. Ignoranța poate fi înlăturată, așa cum spargem, de pildă, vasul și atunci spațiul din vas rămâne spațiul din încăpere. Da? Pentru că este un upadi vasul, forma, da? Tot așa putem să înlăturăm ignoranța, care este upadi, dacă ar fi adjectiv, n-am putea să o înlăturăm, da? N-am putea să separăm, da? Și rămâne sinele așa cum este. The adjective also has a common thing with upadi. Adjective and upadi both differentiate. Okay? So pink flower differentiates it with the white flower. White I say because it is different from the pink. So white flower, pink flower. The adjective is used to differentiate. Okay. Similarly, pot, space, bottle, space. So pot, space, bottle, space. So the space is differentiated by pot and bottle also. So there is a commonality between adjective and embodiment, which is they both differentiate. That is the only commonality. Okay, we'll see this. Other than that, they have existence. That is how we say this also exists and that also exists to differentiate it. So that is the only commonality between adjective and embodiment. But there is one difference which entirely distinguishes this. That is the only difference which we have to remember. We'll understand that now. So, între cele două există și un punct comun, da? Au un aspect comun, au o funcționalitate comună, da? Ambele, atât adjectivul cât și forma, upadi, da? Vișeșana și upadi, au o funcție de a diferenția, da? De pildă, floarea roșie de a distinge, da? Floarea roșie este diferită de floarea albă. Are această funcționalitate de diferențiere adjectivă. La fel și upadi, da? De pildă, vasul se diferențiază de spațiu sau sticla se diferențiază de spațiu. Indică această diferențiere.
spațiul din și spațiul din sticlă și Da, spațiul din... da, din sticlă. Deci diferențiază, ambele diferențiază, au acest punct comun, dar este singurul punct comun, da? Și o mare diferență, dar există o mare diferență între ele și o să vedem în continuare care. So he's now explaining the why we spoke about Visheshana and Visheshya, adjective and adjectified. Kartrutva bhoktruttvadi rupa samsari visheshananam yah visheshyamshah sa eva sakshi utyachate. Who is sakshi? Sakshi is the adjectified for the adjective of the nature of a doership, experiencership, etc. That's samsari. For the samsari, who is the adjective, who is of the nature of doership, experiencership, this sakshi is the adjectified. Samsari is adjective, sakshi is adjectified. So he is establishing the nature of sakshi. तादृश साक्षी निषेधे संसारिणः विशेषांश पलापे कर्तृत्व भोक्तृत्वादि संसार निषेधः एव पर्यवस्यते. Now, this sakshi, this pot is the base for the red color. Okay, if I am going to not accept the pot itself, I cannot establish the red color. Since the pot is the redness is associated with pot, only with reference to the pot I can understand the red. Without the pot I cannot understand the red. Similarly, he says, when you negate the sakshi, which is adjectified, then samsarinaha visheshyamsha apalape. Since you have negated the adjectified part of the samsari, without the adjectified, there can be no separate existence for the adjectives. Adjectives depend upon adjectified. Okay, what is adjective and adjectified? Why is it dependent upon? Okay, Mr. Dr. Shankar. Mr. Dr. Shankar. Mr. Doctor is adjective. You have to have Shankar. Without Shankar, without a name, without a person, there can be no adjectives. So if you want to understand Mr. Doctor who? Shankar. So Shankar can be without Mr. and Doctor. But if you say Mr. and Doctor, it has to depend upon Shankar, that person. Similarly here, if you don't accept the Sakshi itself, then there can be no existence of the doership, experiencership, samsari, which is the adjective. Vedem care este diferența de care am spus-o, da, între cele două. Deci am făcut distinția Sakshi, acum Vedantinul, da, vorbește, da, prezintă. Sakshi este cel determinat de adjectiv, da, raportat la samsari este cel determinat de adjectiv, da, adjectivatul, ca să zicem așa, da. Samsari, da, este adjectivul samsari, cel care acționează și care se bucură, da, este adjectivul. Deci Sakshi raportat la samsari este cel adjectivat. Samsari raportat la Sakshi este adjectivul, da? Și dăm exemplul vasului, da? Pentru că ne aducem aminte, oponentul a spus că nici măcar nu există Sakshi în afară de acel jiva, da? Care este cel care experimentează și cel care acționează. Și dăm exemplul vasului, vasul și culoarea roșie, are culoarea roșie. Dacă nu accept vasul, dacă spun vasul există, nu pot să spun nimic despre culoare, că nici culoarea va fi și culoarea negată, da? Când vezi Sakshi care dacă îmi spui că Sakshi, da, care este cel determinat de samsari, care este cel adjectivat, da, nu există, tu negi, îi spune Vedantinul oponentului, tu negi și pe samsari, negi și pe acel jiva care este cel care experimentează și cel care acționează, pentru că Sakshi este
pentru că adjectivul, samsari, pe care tu oricum îl susții, da, jiva, da, este dependent de cel pe care îl adjectivează. Nu poate să existe adjectiv în lipsa substantivului, să zicem, pe care îl determină, știm, de la gramatică, da? E ca în exemplu, domnul doctor Shankar, da? Domnul doctor este adjectiv pentru Shankar, da? Și acest adjectiv nu poate să, trebuie să urmeze un nume, nu poate exista în lipsa numelui, pe când Shankar, numele poate să existe în lipsa adjectivului. Dar adjectivul, în cazul acesta, în exemplu, da, domnul doctor, da, nu poate să existe fără acel obiect pe care îl determină, da, fără adjectivat, fără cel pe care îl determină. Vorbești de adjectiv dacă acela nu determină nimic. Da? Și atunci, dacă tu negi Sakshi, spune Vedantinul oponentului, da? Tu negi, îl negi pe cel care este determinat de adjectivul pe care tu îl accepti, samsari. Da? Sper. Okay, now we are going to see why we discussed so much about the adjective and upadhi. एकस्यैव चैतन्यस्य साक्ष्यत्वे विवक्षिते अंतःकरण उपाधिर्भवति तस्यैव कर्तृत्व भोक्तृत्व विशिष्ट जीवत्वे विवक्षिते अंतःकरणं विशेषणं च भवति. The mind, how is the mind seen? Is the mind embodiment or is the mind adjective? Is the mind embodiment or the mind adjective? That is where the Vedanta stands. If the mind is accepted as the embodiment, then that which, if the mind is accepted as embodiment like pot, the space inside is like the consciousness Sakshi. The space inside is like a consciousness Sakshi. Consciousness is not dual, consciousness is one. So, if the mind is like pot and you accept the consciousness and the mind is like pot and you accept it as embodiment for the space consciousness. Okay, if you accept it as embodiment, then the space inside, the consciousness inside is a Sakshi. Mind embodiment, Chaitanya is a Sakshi. Pot embodiment, space inside. Okay? Now, if the mind is understood as adjective, if the mind is accepted as adjective, what happens is the adjectified will be jiva, who is doer, experiencer, etc., who is samsari. If the mind is adjective, then you are referring to the jiva, who is samsari, doership, experiencership, etc. If the mind is accepted as embodiment, then the embodied is consciousness. Mind is accepted as adjective, the adjectified is jiva. If the mind is accepted as embodiment, the embodied is a consciousness, Sakshi. Okay? See. Să vedem cum o să traduc din Badil. Da. Bun, de ce am insistat atât de mult pe... Embodied, if you don't have limiting adjunct, Yeah. you can use limiting adjunct. Agentul limitator. This, da, but... You have to use some Upadi, words. agent limitator is for Upadi. Yes, upadhi, limiting adjunct, embodiment. But when you said then consciousness is the embodied, Embodied. how I will translate embodied, but I will see. Limited. Da, ceea ce este limitat, da, sau da, cel mai bine, da, da. De ce am discutat atât de mult despre Visheshana și Upadi, despre adjectiv și formă sau agent limitator, da? Pentru că trebuie să știm cum privim mintea. Mintea este adjectiv sau este formă? Este Visheshana sau este Upadi? Bun, dacă este Upadi, da, atunci conștiința, da, dacă mintea este Upadi, atunci
conștiința este agent limitator, atunci conștiința devine ceea ce este limitat de acel upadi. Da? Și luăm exemplul vasului, da? Și spațiul interior. Vasul poate fi comparat cu mintea, este upadi, este agent limitator, și conștiința poate să fie comparată cu spațiul interior, care este limitat de upadi, este limitat de minte. Conștiința e limitată de minte și în exemplu dat spațiul este limitat, spațiul interior este limitat de forma de vas în sine, de forma lui, da, de forma vas, ca să zicem așa, formă vas. Da? Bun. Dacă mintea este văzută ca adjectiv, da, atunci este cu referire la jiva, da? Cel care este samsari, care este cel care se acționează și se bucură. În cazul acesta, dacă mintea este privită ca adjectiv, jiva, samsari, este cel adjectivat. Okay, so he then says Visheshena Yuktam Vishishtam Upadina Yuktam Upahitam. Upahitam and Vishishtam. He is explaining that now. Okay, we already saw. Now, this is the definition for Upadhi, and he is going in the 62nd, he is explaining the definition for Visheshana in the first line. We will take both. Okay, what is Upadhi? Karya Ananvayitve Sati Vidyamanatve Sati Vyavartaka. It is said there. I am just repeating whatever is said there. Okay, Karya Ananvayitve Sati Vidyamanatve Sati Vyavartaka Upadhi. And what is Visheshana? Karya Anvayitve Sati Vidyamanatve Sati Vyavartakatva. So there are three parts in the definition. Okay, so there are two parts which are common: Vidyamanatve Sati and Vyavartakatvam. Vidyamanatvam means it has existence. At the same time, it is differentiator. Okay, the red differentiates from green in the case of adjective. The pot differentiates itself from bottle in the case of upadhi. Right? Pot differentiates from bottle, and pot has existence, bottle has existence. So this is upadhi. The red differentiates itself from green. Red has existence, green has existence. This is a Visheshana, adjective. Okay? Now, let us come to the only difference between the embodiment and the embodiment upadhi and the Visheshana, adjective. What is that? Karya ananvaitvam, karya anvaitvam. This is the important thing. Karya ananvaitvam, karya anvaitvam. Karya means effect. Okay? Karya means effect. Anvaitvam means pervading. Ananvaitvam means not pervading. See, this, if you understand this definition, you will never have doubt regarding upadhi and Visheshana. See, red, is it pervading the pot? Is the red pervading the pot? It has existence everywhere, right? Red is pervading the pot. What is this red? Why? Visheshana. Why? Because it is pervading the pot. The space inside, is it pervaded by the pot? So, what is pot for the space? Upadhi, embodiment. So, the pot does not pervade the space. Therefore, it is upadhi. The red pervades the pot. Therefore, red is a Visheshana. So, what is it? Does it pervade or does it not pervade? Karya means effect. Effect means not like clay is pot is an effect of clay. No. Any object is what is effect here. So, red pervades the pot. Therefore, red is a adjective. Green pervades the leaf. Therefore, green is adjective. I cannot separate it. And pink
pervades the flower, therefore pink is adjective. White pervades the flower, therefore white is adjective. Wherever you see the pervasion, that is adjective. Pervading. So what is now? Wherever you don't see the pervasion, but it is limiting and it is a distinguishing, then that is upadhi. Okay. Now, if it differentiates, it has existence. Differentiates, it has existence. If it is pervading, what is that? If it is, Adjective. Visheshana, adjective. If it is differentiating, this space differentiates this space. It is differentiating, it has existence, but it does not pervade. Upadhi, adjective, embodiment. Now, is it clear? Differentiating, existence, not pervading, upadhi. Differentiating, existence, pervading, visheshana. So with two parts, you say here there is space, here there is space. It is not pervaded. This part differentiates, this part space is differentiated by this part space. Therefore, the space inside is embodied by part. The part is upadhi for the space inside. Okay. Now, this part is a red. Let us suppose this part is green. Now, this part is differentiated by this part, and the red and green are adjectives because visheshana, because it is pervading the part. So that is the difference. Okay. Now, if you understand this, now avidya avachinna chaitanya, is avidya pervading the consciousness or not pervading the consciousness? Not pervading the consciousness. Therefore, what is avidya? Upadhi. Avidya is upadhi. See, I cannot separate the redness from the pot. If there is no pot, there is no redness. If there is pot, there is some color to differentiate it from something else. Therefore, if the consciousness is adjectified for the avidya adjective, I cannot separate avidya and consciousness, because it is pervading everywhere. I should have to destroy the consciousness to, even then I cannot separate it. So there is no possibility of realizing. Therefore, understand upadhi. What is upadhi? Upadhi does not pervade. It differentiates, it has existence, but it does not pervade. And visheshana is it differentiates, it has existence, but it pervades. Okay. Finally, someone understood. Dăm definiția mai departe pentru Upadi și Visheshana. Această definiție o să le luăm împreună, da? Conține 3 părți. 2 dintre aceste 3 părți sunt comune, sunt la fel în pentru ambele concepte, Upadi și Visheshana. Doar a treia parte este diferită, da? Pentru fiecare în parte există o a treia parte diferită, da? Cele 2 care sunt comune au existență și diferențiază. Atât Upadi, forma, agentul limitator, are existență și diferențiază, da? Cât și Visheshana, adjectivul, are existență și diferențiază. Și am dat exemplu în culoarea roșie, care este adjectiv, un exemplu dat mai înainte, diferențiază de bal, să zicem, da? Sau vasul este diferit de sticlă, exemplu dat. Singura diferență între cele 2, acea a treia parte a definiției, este
faptul că efectul străbate sau nu străbate, da? Obiectul determinat sau obiectul limitat. De exemplu, un exemplu dat, roșu străbate întregul vas și deci este vișeșana, este adjectiv, dar forma vas nu străbate spațiul din interior, deci este agent limitator, este upadi. Oriunde vedem că vorbim de acest a străbate, da? Străbate este vorba despre adjectiv, da? Și unde nu, este vorba de upadi. Bun, și atunci luăm întreaga definiție pentru fiecare în parte. Ceea ce are existență și diferențiază și străbate obiectul determinat, da? Este vișeșana, de străbate, da? Întregime. Este vișeșana, adjectiv. Și ceea ce există, diferențiază, dar nu străbate obiectul limitat, este upadi, este agentul limitator sau limitativ, da? Luăm exemplu cu două vase, încă o dată, deci tot repetăm un exemplu, da? Cu două vase, da? Forma vas, upadi, da? Este upadi pentru cele două, da? Forma de vas sau forma vas, da? Cele două vase sunt diferențiate de culoare, să zicem că unul este roșu și unul este verde, da? De culoare care este adjectiv, da? Și este adjectiv pentru că străbate vasul, da? Am văzut în ambele cazuri. Bun, acum să aplicăm aceasta la ceea ce ne interesează, da? Avidya, avacina, chaitanya, da? Ignoranța asociată cu conștiința, da? Ce este această avidya? Este upadi sau este adjectiv, da? Este upadi, ea nu străbate conștiința, da? Nu străbate chaitanya. Dacă ar fi așa, nu am putea să le separăm, da? Dacă ar fi adjectiv, nu am putea să le separăm, pentru că ar trebui practic ar fi peste tot, străbate absolut tot, ar trebui să distrugem, da, conștiința, ceea ce oricum nu se poate, da, ca să le putem separa și nici atunci. Deci dacă ar fi adjectiv, n-am putea să ajungem la realizare, pentru că n-ar putea fi separată. Deci este upadi, este formă, este agent limitator. Avidya este upadi, este agent limitator pentru chaitanya, da? Deci când vorbim de simplu de a străbate, da, este vorba de adjectiv, da? Este ceea ce există, ceea ce diferențiază și străbate, iar upadi, agentul limitator, este ceea ce există, diferențiază și nu străbate. Okay. So we know Upadhi and Visheshana. We will never forget Upadhi and Visheshana. Upadhi differentiates. Visheshana differentiates. Upadhi exists. Visheshana exists. Upadhi pervades the effect. No. Very good. So, Upadhi does not pervade the effect and the Visheshana pervades the effect. Very good. So, now we understood. Okay. We will see the example, whatever he has to say tomorrow. Om Purnamadah Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti.